Don't do me like that day. Not long ago, I was just I kept like failing this bullshit one day. It's the only thing I care about when it comes to these headless runs. That I get this. McGrath, we hadden een afspraak. Dit schip vertrekt. Rustig. If for whatever reason the run goes like terribly wrong in the first like hour, I will do an in-person run instead, and you know, whatever happens. Yeah. There we go. Come on. Okay. I'd like to finish the run anyway, no matter what happens, so. Yo, thank you for the good luck, Uriel. Thank you for passing by, even if you can't, like, stay. Hope everything goes well, dude. What the fuck? What happened? Everything was in my way. What? Come on, man, spring it. Spring it. Come on, man. Spring it. Waar is iedereen? Indringer! Wat een freak! Dood hem! Dood hem! Maak dat je wegkomt, freak! Helemaal mooi! Ga zo door! Het is gelukt. Cole, fijn dat je hebt ingehouden daarnet. Jij bent hier niet welkom. Ik zal het Bertrand vertellen. Cole, wegwezen, weg!
kwartier heeft het begeven, maar ik denk dat er verderop meer militie zit. Oké, laat me weten als het veilig is. Hou ze buiten de stad. Wat is er gebeurd met deze mensen? Oké, jongens, jullie kunnen aanleggen. Goed, we komen naar je toe en dan gaan we naar Wolf's Lab. Yo. De militie heeft deze stad flink verbouwd. Ik ken het bijna niet meer terug. Ja, weet je nog? Weet je nog? Hij is het! Shit! Hij staat op scherp! Vermoord die Pak aan, kotslul. Laten we gaan. Wil jij de weg naar de trein lopen? De westelijke uitkijk van de trein. Mijn vrouw wil je dood hebben, knul! Oh, heerlijke stad. Kom, we gaan. Quo, de militie is terug en ze proberen de deur van mijn lab te forceren. Luister, Wolf. Ik ben onderweg. Mevrouw, je staat er alleen voor. Jullie hebben 4 keer vrienden paars. Dus hij valt wel. Ik vind hem wel. Ga Wolf helpen. Het is een elektro! Kan iemand helpen? Ik weet dat Wolf in de shit zit. Kan iemand maar hier maak je toch helpen? tijd voor? Dan. Het is cool! Duidelijk! Vermoord die vriend! Laat maar zien wat je kunt. Ja, dat werkt. Yes, sub 9. Let's go. That was a sick start, to be honest. No matter what happens with this run, that's already an amazing start. So. Ik zoek nog steeds die mannen die Wolf ontvoerden, maar dat duurt even. Ondertussen moet je wat radioactief afval in Wolf's Lab zien te pakken, Cole. Dat mag niet in handen vallen van de militie.
Luister, er zit een memory stick aan zijn bandje. Sluit die aan op je telefoon. Ik heb je de beveiligingscode al gestuurd. Agent Quo, ik ben er bijna zeker van dat alleen jij deze berichten kunt ontcijferen. En dat ze van onschatbare waarde zijn voor de zaak tegen de First Sons. De wereld moet weten wat hier is gebeurd. Wij moeten direct de schade herstellen die is aangericht door de neurobol. Schade waarvoor ik uiteindelijk verantwoordelijk ben. Geef deze opnames door aan je contactpersoon in Empire City. De tijd dringt. Het is een goed begin. Ik zag een hele zwerm vogels ontsnappen na de explosie in Wolf's Lab. Oké, ik hou mijn ogen open. Oh, als je toch bezig bent, ik zag wat Reyes zei daar bij de toren. Ja, wat? De stukken aarde die werden bestraald tijdens de Neurobol-test. Wolf denkt blijkbaar dat jij weet wat je ermee moet doen. Oh, ja, we noemden ze energiescherp. Wat is er verdomme gebeurd, Cole? Mijn lichaam absorbeert de energie. Met nog wat van die brokstukken kan ik meer kracht opslaan. Maar die dingen kunnen overal liggen. Wolf's verzameling ging de lucht in toen zijn lab ontplofte. Komt goed, ik vind ze wel. Luister, in de opname zei Wolf dat je een contactpersoon in Empire City had. Ik kende hem, want zijn naam was John Wright. Dat kan. De NSA wist me half wat geleiders waren. Ze scanden elke agent in buitendienst en zowel John als ik hadden het gen. We waren bij uitstek geschikt om de First Sons te infiltreren. Hij moest naar Empire City en ik naar New Marais. We werkten samen om niet ontdekt te worden. Wat heeft John je over mij verteld? Na de explosie werden zijn berichten onduidelijker en steeds ongeloofwaardiger. Maar nu ik jou en het beest heb gezien... Ja, de wereld is er een stuk vreemder op geworden. Probably, I probably spelled it a bit early earlier, but it's fine. Hey, weet je nog toen we hier de eerste keer kwamen en ik te maken kreeg met een paar dubieuze figuren? Ja, jawel, met wat penicilline was het zo opgelost. Nou, het is nu jouw beurt. Een paar van die lui wisten me nog te vinden en ze willen hulp van die elektrische gozer. Je bent beroemd, man. Zelfs in het godvergeten zuiden. Hey, ze weten het. Ik ben benaderd door een agent en een junkie. Wauw, lekkere fans heb jij. Die mensen nemen je serieus, man. Ze helpen is goed voor je reputatie. Hey, New Marais is een nieuwe start voor ons. Een nieuwe kans. Oké, goed dan. Hey, deze mensen luisteren naar je. Vooral ook omdat de bliksem uit je handen komt. Karma zuigt. Ik snap hem. Wat ga je doen? Aan mijn reputatie werken. De militie schiet in het landhuis op mensen waarvan ze denken dat het monsters zijn. Als je echt zo'n goede vent bent als ze zeggen, dan hou je de militie tegen en genees je de gewonden. Niet bewegen. Goed? Komt helemaal goed. Overgriezel, eens kijken of je kunt vliegen. Springen, vriend! En nou wil je dood hebben, knul! Die agenten liggen onder vuur. Help ze en neem een militielid gevangen voor ondervraging. Wij nemen het wel over van Not the greatest, but fine. Shit, man. Hoor je daar die kut hippie drummen? Ik haat die echt. Doe ons allemaal een lol en jaag elke straatmuzikant de stijpen op het lijf. Wist niet dat je zo'n hekel had aan muziek. Ik vind het gewoon niet tof om hun muziek opgedrongen te krijgen. Maar ja, wie wel? Ja, ik leef nog steeds.
Ik hoor overal in de stad jouw naam opduiken, Cole. Het wordt echt onmogelijk om anoniem te blijven. Overal vragen de mensen of je ze wil helpen. Oké, nou dan moeten we Wolf dus snel vinden. Ik ben er nog steeds mee bezig. Ondertussen kun jij je krachten wat uitproberen. Ga naar deze coördinaten. Hij is hier! Vermoord die vriend! Wolf bedacht dat bepaalde sluimerende krachten actief worden door energiekernen te absorberen. Oké, hoe activeer ik die dan? Probeer je lichaam te belasten door je krachten op verschillende manieren te gebruiken. Nou, probeer het eens. Ik zag een hele eenheid in jouw buurt. Ja, dat voelt wel goed. Helemaal niet slecht, makker. Ik ga je andere bliksem wel missen, hoor. Was wel een klassiekertje. Gewoon even terugschakelen. Het lijkt me logisch dat je je andere krachten op dezelfde manier kunt ontwikkelen. Oké, dit is geweldig, Quo. Ik ga wat aanklooien en dan zie ik wel wat ik tegenkom. Fijn dat jij vorderingen maakt, Cole, want ik zit vast. Ik ben het spoor van Wolf kwijt en de tijd dringt. Als de militie eenmaal alles van hem weet, maken ze hem vast dood. We verslaan dat beest dus nooit zonder zijn hulp. Daarom zijn we hier trouwens ook. Relax. Als we Bertrand te spreken krijgen, weet hij vast wel waar Wolf is. Wie? Joseph Bertrand, de leider van de militie. Hij vertoont zich niet zo vaak in het openbaar, maar vanavond geeft hij een speech voor het Sint-Ignatius. We hebben geen andere keus. We moeten hem na zijn speech bij de kladden grijpen en uitvinden waar hij Wolf vasthoudt. Oké, we gaan kennis maken met meneer Bertrand. Ziek, ik zit klaar voor de bijeenkomst, maar ik blijf uit het zicht tot Bertrand het podium betreedt. Ik zie je daar. Niet opvallen. Begrepen. Mijn vrienden, vanavond staan we oog in oog met de grootste dreiging die onze mooie stad ooit heeft gekend. De duivel bevindt zich onder. God. Hé man, weer trouwens op weg naar zijn limo, maar je kunt hem nog pakken. Ik raak hem kwijt. Ik kan hem te voet niet bijhouden. Ik zal het hogerop moeten zoeken. Ja, hè? Richt maar op mijn hoofd. Kut man. Quo heeft niet gezegd dat deze stad helemaal vol zat met doorgefokte, naakte krokodillenfreaks. Best wel cool. Yeah, I threw it the way I did Geweten. Zelfs de because I really thought it was gonna hit, but like Beter, man. Ik heb iets gevonden dat ons the helicopter was moving Ik hoorde mensen at a praten over een speed vreemd apparaat dat that ze I vonden in het Gaffney didn't Street. like. Cool. Ik zal eens gaan kijken. You never want the helicopter to be like moving like that. Because if I hadn't if I hadn't launched the car, Ik zag dat er iets tegen de muur zat. Het is vast niks, maar je kunt niet the helicopter was gonna go like probably around
the tower. Not the greatest. Ik heb hier nog een bom gevonden. Ziek. Volgens mij maakt die man bommen van energiescherven. Des te meer zijn er van jou, hè? Sorry, ik heb 2 linkerbenen. Helemaal mijn schuld. Hey Cole. Ik ben mijn hele netwerk afgegaan, maar ik heb Wolf niet kunnen vinden. Alleen Bertrand als ondervrager. Die zit nu zijn zakken te vullen met blackjack. So maar today ik before the geloof dat hij stream, later naar Wolf I gaat. Ik wilde hem zelf gaan volgen, maar hij zag me bij de bar. I organized Stuur me the locatie van missions, het the casino. teleports. Ik volg die gast wel vanaf de daken, dan ziet hij me niet. Niemand kijkt. Goed plan. So I can like do these ones faster today. Oké, ik ben nu boven het casino. Laat me het weten als onze vriend vertrekt. Het kan even duren. Hij is nog steeds flink aan het winnen daar. It sucks that you have to like, you know, reorganize them every time. Oké, daar komt hij aan. Blijf uit het zicht. Als ik heb ontdekt waar ze Wolf vasthouden, hoe krijgen we hem daar dan weg? Ik heb een truc van de militie gevorderd. Geheimagent Quo. Is auto's stelen niet verboden? Sectie 150 van het wetboek van strafrecht zegt dat een agent een voertuig in beslag mag nemen om een verdachte of ontsnapte te achtervolgen of om een misdaad te voorkomen. Strafrecht. Okay, dude. Ain't no problem, man. Enjoy your food, dude. Enjoy your food. Food is important. Ondervrager gaat het lichtbruine huis op 8th Street binnen. Oeh, je komt er niet zomaar weg met een voertuig. De militie heeft alle wegen langs het kanaal afgezet. Oké, ga jij nou maar naar Wolf. Regel ik de afzetting. Oké, doe het snel. Eerst afzetten. Het ding is weg. Ik ga naar de tweede. Goed, ik ben bijna in het huis. Dit zal snel gaan, Cole, dus let goed op. He died. Nice. Vuile, smerige monsters. Ben ik een keertje niet de grootste freak van de stad? Cole, ik heb Wolf. We gaan naar de truck. Ik zie je daar. Het schiet wel een beetje op. Volgens mij hebben we het alarm geactiveerd. Kom, we gaan. Spring achter. Van de militie stelen. Daar staat de hoofdstad. Hou hem bij ons vandaan. Hij is hier! Hooray voor de mensen! Kom op!
Oké, Wolf. Ze doen erg hun best om je het zwijgen op te leggen. Wat mag je niet van ze doorvertellen? Bertrand heeft mij betaald om iets voor hem te maken. Iets dat de problemen van ons allebei zou oplossen. Die energiekernen zijn nog maar het begin. Wij staan niet toe dat Dr. Who voor de tegenstander werkt. Oh nee, nee, nee! Misschien valt hij wel op. Jezus. Roekeloze gek. Cole! Cole! Hoor je me? Ja, Wat gebeurde er? de militie heeft Quo. En Wolf is dood. Dood? Ja, ik heb nou even geen zin om te praten. Ik zie je later. Hé man, volgens mij heb ik goed nieuws voor je. Kom even langs als je tijd hebt. Mensen eerst in Newbury! Mensen eerst in Newbury! Mensen eerst in Newbury! Hey, Quo! Ben je er? Quo! Er zijn nog genoeg hutjes over. En ze houden van drank hier. Goeie plek om sterke drank te maken. Nee, Yankee! Vertrouw wil je dood hebben, knul! Quo, kom tevoorschijn! Je had niet moeten komen, knul! Why did I take the road that I took? Vermoord die freak! Wow. Wow. Oh. Wow. Er is een militiemeute. Deze kant op. Nooit gedacht dat ik achter de duivel aan zou lopen.
Leuk worden, Cole. Kom, man! Steek hem maar aan, man! Dat is goed. Je moet alleen zorgen dat niemand je omhoog ziet gaan. Ga ervoor! Ja, man. Dit ga je leuk vinden. Hij is het. Hij is hier! Yeeha! Woe! Schiet hem neer! Schieten! Steek die spandoeken aan, man. Doe het! Wat ga jij nou weer doen? Goal! Waar maar, schatje. Ja! Oh ja! Schatje, je was... Shit! Ja. Alsjeblieft, knappe man. Zie ik je nog een keer? Bel me. Wij hebben wel iets gemeen. Ongelooflijk. Hoe kwam ik hier terecht? Ik hoorde toevallig dat je stond te babbelen met dat maffe wijf. Is het wel slim om je met dat soort figuren in te laten? Voor je het weet zit je in de shit. Hé, ik hield er wel een energiekern aan over. Kom nou maar hier. Dadelijk slik je hem nog in. Ik hou het hier wel in de gaten. En trouwens, ik heb een verrassing voor je. Ah, net als thuis. Cole? Hand omhoog, jij smerig onmens met je afwijkend bloed. Je zit bij de militie? Nou, het is meer Zeke Dunbar. Dubbelagent. Snap je hem? Ik ben een spion. Voor onze kant, toch? Oh, gij ongelovige. Nou, mijn geloof is al op de proef gesteld, zie ik. Heb je daar nou nog over? Kom op, man. Klaar voor de energiekern? En als ik wakker word in een militiekooi? Relax, man. Ik bescherm je toch? Oh, man. Fijn dat je wakker bent. Zet een paar idioten die op alles en iedereen niet wat beweegt. Ik schakel ze wel uit. Jezus, zag je dat? Die vreemde gloed op die gozer. Weet jij dat? Nee. Maar ik voel het, het is neuroveldenergie. Die gozer is zeker hier geweest toen ze de bol aan het testen waren of zo. Kan. Shit,
man. Je moet meer van het goedje halen waar die ene gast mee bedekt was. Zeker, ja. Oh no. Misschien moet je terugkomen. Ik heb goed nieuws voor je. En ik heb net je maatje uit het moeras ontmoet. Toen verdween ze weer en nu is ze weer terug. Heel verwarrend. Ik moet zeggen, de militie bespioneren kost me jaren van mijn leven. Maar het is het waard. Ha, je bent erachter wat ze Quo gevangen houden. Bertrand laat al zijn veteranen een oude suikerplantage bewaken. Het schijnt dat alle gevaarlijke afwijkenden daar vastzitten. Dat is dat gebouw met dat trammetje ervoor, toch? Inderdaad. Ik heb een idee. We vullen de tram met explosieven. Laten hem heel snel rijden, rammen hem door de voordeur en boom! Brand is een goede afleiding. Maar die arme gevangenen daar verbranden dan levend. Ja, kom op, Ziek. Als we dat willen voorkomen, dan hebben we een veel groter team nodig. De militie patrouilleert bij kooien vol agenten. Die gasten vochten vroeger tegen ze. Wil je die soms bevrijden? En bewapenen? Wow, wacht even, agenten? Nee. Als we dat doen, ben ik weg. Denk eens na, Cole. We zetten zo wat meer blauw op straat. Dat kan best nog handig worden. Wat een klote plan! Jij ziet vast veel liever de boel in de fik staan. Ja toch, schatje? Wat jij wil. Je zegt het maar, baas. Nou, geen watje worden, Cole. Die smerissen pakken je zodra ze de kans krijgen. Brand de boel plat. Here, welcome back, dude. Oh, I shouldn't have done that. I forgot that this is... Oh, God damn it. Yeah, I'm used to any percent and I always forget that this cuts in. Like, usually when I'm doing current patch, it doesn't... Like, I don't skip it, but I forgot. You're not supposed to skip it because it loses time in current patch. It might not be good. It is not good. Nope. Unfortunately, not good. Oh my god, there's one alive! In the truck! Sucks. Dude! I knew that was too far right. I fucking hate this so much. Haal ons hieruit. Maak eens open. Wij kunnen helpen. That's it. Oké, wie valt er met mij de plantage aan? Bevrijden we de anderen. Pak maar een geweer van die Oh, militie, time man. to lose like 30 seconds. We gaan! Ga naar het koetshuis, achter. Volgens mij houdt zij daar vast. Verdedig het huis. Laat hem er niet in. Mortier. Schiet gewoon op die agent. Zulke wapens krijgen we haar daar nooit weg. Achterom hebben ze nog meer van die
Oh my god. How? Volhouden, Quo. Ik kom eraan. Daar gaan we. This is very bad. Come on. You keep moving her. It's very fucking annoying. Can you stop? I said 30 seconds, more like 50. That fucking sucks. And I didn't even get the karmic change. Great game. Het kostte 3 slaappillen, maar ze ligt eindelijk plat. Wanneer ga jij eens wat slapen? Voorlopig niet. Eerst moet ik zorgen dat ze weer stroom hebben in Ascension Parish. Ik zie de hele tijd Bertrand voor me, die zich verkneukelt over wat hij Quo heeft aangedaan. Ja. Oké. Ik begin met de transformator bij het kanaal. Moet toch te fixen zijn. Als je tenminste elektrische superkrachten hebt. Oké, Ziek. Ik denk dat ik hem heb gevonden. Goed. De militie heeft die transformator op de een of andere manier weten te isoleren van de rest in Ascension Parish. Misschien kan ik verbinding maken met de anderen. Oké, Ziek. De andere transformator is aan de praat. Mooi. Ga er meteen naartoe. Het duurt even voor het voltage hoog genoeg is. En de militie doet er alles aan om dat ding te saboteren voordat het relais de condensator weer opstart. Echt waar? Het relais start de condensator op. Hé man, jij bent naar de Unie geweest, ik naar een vakopleiding. Dus, wie is hier nu dom? Vreselijk. Voorzichtig man, je kunt nergens opladen. Blijf op. Hey Cole, volgens de babbelbox van de militie zijn ze stuk voor stuk misnijdig. Ze komen allemaal jouw kant op. Hij gaat oplossen! Hij staat op scherp! Haha, dat was 1, nu nog 2. Hé, hoe gaat het met Quo? Vreemd man. Haar huid is zo koud als de kont van een non. Als ze niet zou ademen zou ik zweren dat ze dood was. Je klinkt niet erg hoor. Eigenlijk doet het me denken aan jou, na die explosie in Empire. Maar Trish en ik hadden ons onnodig zorgen gemaakt. Er zit een reden bezorgd te zijn. Mijn redding werd haar dood. That sucks.
maar ziek. Denk je echt dat Quo krachten heeft? Omdat ze er zo bij ligt als ik na de explosie. Ik weet het niet. Misschien. Sorry dat ik zomaar over trees begon zonder waarschuwing. Ik weet dat het moeilijk Okay. is. Dat is oké. Ik leer. I kept some of the momentum, so that wasn't that bad. But I unfortunately Hier kan ik wel aan wennen. did lose time. So what is happening? Pas op! Met trouw wil je dood hebben, knul! Met trouw? Kom maar, jochie! Kom dan! Granaat gegooid! Weg uit nummer 1! Oké, daar gaat hij. Hij is hier! Hij is het! Die militievenaten hebben een of andere meid uit de achterbuurt ontvoerd. Gewoon op klaarlichte dag en zo. Je moet haar vinden, man. Maakt een held van je. En dat levert vast nieuwe fanclubleden op. Help! Alsjeblieft! Kan iemand me helpen? Oh mijn god! Help me dan! Oom La Roche. Bent u dat? Help! Nee! Nee, nee, nee! Waarom? We moeten hier weg en dan nu! Laat het stoppen. Jezus, wat heb jij toch met die dingen? Kom, je hebt mij genezen, genees hem dan ook. Het zijn vrienden, rebellen. Ze vechten voor mijn oom tegen de militie. Kom, je hebt mij genezen, genees hen dan ook. Het zijn vrienden, rebellen. Ze vechten voor mijn oom tegen de militie. Als je niet snel mensen gaat helpen, blijf je altijd een buitenstaander. Niet bewegen. Goed? Oh, Oom La Roche, bent u hier? that's some bullshit. She was about to call for LaRoche and then she gets shot. God damn it. Ooh. I even threw. I threw the car. Threw the cat into. That looks funny. Ik moet nog steeds niets van je hebben, maar vooruit dan. Mijn mannen denken dat je wonderen kunt verrichten. Genees één van onze gewonden en je zult er zeker geen spijt van krijgen. Oké, het is een begin. En Dit is een gold, bedankt right? voor het redden van mijn nichtje. Was niks. Yep, it is a gold. Yeah, that was very, very good. Hit the offer. Hé man, heb ik even schokkend nieuws. Quo is weer op de been. Je moet echt even naar haar toe. Ze wil je iets geven.
Let's see how this guy treats me. Lately he's been kinda bad. Laat eerst maar eens zien wat je kunt. Nou, ik kan vliegen. Best cool, hè? Klinkt interessant. Weet je, ik heb wel eens iets met niks gedaan. In de aantekening van Wolf stond een theorie dat twee geleiders, als ze compatible zijn, hun krachten kunnen combineren. Klinkt interessant. Weet je, ik heb wel eens iets met niks gedaan. Nee, hou op. Ik wil daar dus helemaal niets over horen. Pas op, militie. Eens kijken of die theorie van Wolf werkt. Nu! Het werkt. Onze krachten zijn inderdaad compatible. Oh, deze Inderdaad, had ik compatible. Laten we iets anders proberen. The Oasis is compatible. Hey Cole, ik heb de aantekening... As if she weren't speaking Dutch. Alles wijst erop. Laten we eens in die kisten kijken. Like she says everything with like a super Dutch accent and then it's compatible. Like what? Wolf was paranoïde, maar gezien de gebeurtenissen had hij wel gelijk. Misschien zit Bertrand ook achter die energiekern aan. Verklaart meteen al die militietroepen. We moeten verder zoeken. Ja. Wat is dat? Wat is er met het kerkhof? Waarom is het zo vol? Wist je dat niet? Het is dezelfde ziekte als toen in Empire City. Alleen is het nu nog dodelijker. Het heeft zich gewoon helemaal over de kust verspreid. En je hoort ook niet meer heen. Het is gewoon niet te stoppen. Zijn hier leken dat ze kunnen graven. Wauw. En wij maar denken dat het beest zo gevaarlijk was. Okay. Yo, he was very nice Ik today. meen het, Quo. Als wij tweeën samenwerken, zijn we onverslaanbaar. Nou, dat is nog best leuk. Kracht te gebruiken. He was amazing today. Both Sacrifice and Conduit were very good. Echt waar, Quo. Jij wordt nog eens een geweldige freak. Dank voor je hulp. Ik voel me beter. Hey, For daar ga je once, nog you aan know. wennen. Wennen? Misschien. Ik zie je later. That was a great gold. And also a great launch. Finally. Lately I've been like... Hé man, neem die energiekern mee. Dan proberen we hem. I've been failing this one lately. Agent Dunbar. Ah, Aan and het observeren. Dumba. Ja, zoiets. Weet je nog die machine waar Bertrand gewoon mee bewerkte? Ik hoorde dat die is verplaatst. Ik denk dat hij hierheen komt. Ah. Hé, luister. Wil je in de buurt blijven als ik dit ding activeer? Tuurlijk, ik kan echt. While I'm doing this run, I'm thinking about how I'm going to Gaat het wel? Ja, like play it out to the tutorial. Dan wel Because een I vette know kick. for some of the stuff that I want to show, I might not be able to get it first try in the like recording. So for some of it, I will use my record to like show certain stuff that I do or like other runs that I've done. Really, it doesn't really need to be my record. It's just I'll just like it's like it's gonna be the first tutorial that I make that will have like actual editing in it, even though it's gonna be kind of bad. Hopefully, it won't be that bad. Like,
Like as long as the video is visible and like and people can hear me, I'm good. Like I'm just really bad like making transitions and whatnot, but I don't think I need anything fancy. Was wat eraan ontbrak. Mooi. And I golded that too, because good launch means very good split. Cool, schatje. Zal ik je eens wat laten zien? Ik heb iets waarvan je gaat watertanden. Hij is het! Bertrand wil je dood hebben, knul! Vuren! Doemeree voor de mensen! Tik erin, man! Kom op, ik ga een stukje varen. Ik ken de Okay. weg, And dus ik vaar wel. no enemies Geniet jij No van enemies het walk- uitzicht? on the dock. On the deck. Whatever. I mean they did now, right? Like they did it kinda late. They wanted to actually do it, but I'm guessing the guy like I'm guessing he was like kinda close. But I got it by like, you know, just like nothing. So for as long as you kill those guys fast, you should Die get zijn it. But nieuw. Zie je die torens daar? Wat heeft de militie in godsnaam hier te zoeken? I also keep forgetting, since I'm gonna do the tutorial anyway, everything that I wanna test, I will test beforehand. Because if I can add anything new to it, I'll do it. Kom aan boord, Cole. Laat die mafketels het maar uitvechten. Die moerasdingen zijn pissig. Ze verdedigen hun territorium. De militie houdt het niet lang vol hier. Ik weet het, ik weet het. Oh, come on. Oh well. Verdomme. Ze hebben meer monsters dan muskieten hier, oh. Misschien is de militie daarom wel hier. Ze proberen die moerasfreaks buiten de stad te halen. Misschien. Hé, daar is nog een militiekamp. Pak die eikels aan, dan kunnen we verder. Heel graag. Hé man, ik zag iets bewegen op de oever daarachter. Oh, fijn. Oh god. I did that wrong. Hopefully it will still work. It will still work the same though. Cool. I didn't go far enough. He didn't. I don't know how, but Blijf
I was like Laat het gaan. pretty much just like a little bit further away than I should have. Hou vol, we zijn er bijna. Wat was dat? Bewijs dat we er bijna zijn. Dat. Hou je gemak. Misschien ziet hij ons dan niet. We zijn veilig. Wat was dat voor een ding? Ik had geen tijd om te kijken. Maar goed, we zijn er. Het hoofdprogramma is verderop. Okay. Ik moest het iemand laten zien. Bewijzen dat het echt was. Ik dacht dat de demon het wel zou begrijpen. We krijgen Bertrand wel niks. What am I Dat doing? weet ik, maar ik... Luister, ik wil gewoon iemand op zijn bek slaan. Ik heb die boot te lang bestuurd. Hé Wauw. jongens, ik heb heel groot nieuws. Tijd voor overleg. Nice gold. Hey Ko! Dacht al dat jij het was. 0.7, but Hey man, Daar zijn we dan. Wasn't expecting Nou, to wat is je gold grote daar. geheim, Ziek? Het is nu zeker. De overdrager is ergens in Fort Philippe. hey, gaat het? Die meid is boos omdat Bertrand haar kracht aan een stelletje sukkels heeft gegeven. We moeten hem vernietigen. Wat? Nee, mooi niet. We houden hem lekker zelf en stelen de krachten van alle anderen. Je begrijpt het niet. Wat begrijp ik niet, Trut? Dat je je gebruikt en genomen voelt door een machine? Ongelooflijk, ik ken je pas Hey, 5 minuten en ik heb nu al genoeg van je. gebruiken. Eerst moeten we dat rotding zien te vinden. Luister nou, Fort Philippe is groot. Je hebt een heel leger nodig om binnen te komen, de uitgangen te bewaken en alles te doorzoeken. We kunnen samenwerken met La Roche en zijn mannen. Waarom zouden die ons helpen? Een verdeel- en heerstrategie. We geven ze iets wat ze echt nodig hebben. Ja, zoals mijn voet in hun reet. Zoals voedsel, zoals onderdak, zoals antibiotica. Ik heb niemand bij de militie gezien die aan de plaag lijdt. Bertrand pikt vast alle medicijnen in. Dan geven we die dus aan La Roche. Goed Ik heb een plan. kaart gemaakt van alle militiepatrouilles. Misschien vind je zo de voorraad. Die zou ik wel eens willen zien. Kom mee. Perfect. Goed werk, Dit Quo. is super. Jongens, dit gaat werken. Wat? Medicijnen weggeven, man? Nee. Dat maakt die gasten alleen maar sterker. Ze moeten kwaad zijn. En afhankelijk van ons. En hoe krijgen we dat voor elkaar? Luister. Ik verkleed me gewoon als een van die militiegasten. En dan ga ik daar helemaal los. Een bloedbad dus. Hoe je het ook noemt. En dan kom jij om iedereen te redden. Dan zien die sukkels jou als held. Wat denk je, schatje? Ik denk dat je gek bent. Maar dat vind jij niet erg? Not good, but man, I really need to work on this because Niks blandaard of niets uit, dat weet that je isn't toch? great. Als je de hulp van de rebellen wilt, moet je een respect verdienen. Je wilt toch een respect? Hey, Ziek. Weet jij waar de communicatiecentra zijn in Fort Philippe? Tuurlijk. Ik stuur de locaties naar je mobiel. McGrath is binnen. Let op. Mooi.
wie hem het eerste heeft. Oké, ik zag daar wat grote brandstoftanks. Blaas ze op en de rebellen zijn in no time hier. Niks, ik zit in het geluidssysteem van het fort. Let op. Attentie, rebellen thuis. Leg je wapens neer en ik geef je over. De militie tolereert dit opstandig gedrag absoluut niet. Graag in jullie onrecht op. Legitimeer bij het feit dat de politie is de baas en niemand doet er iets aan. Jullie en niemand anders. Doe ik het voor. Schieten we iedereen die wordt geïdentificeerd als een rebel zonder pardon neer. En dat doen we ook als je rebellen laat onderduiken. Sterker nog, we knallen zelfs je huisdieren af. Dierenleed, zo krijg je ze wel pissig. Zo te zien is de militie eindelijk gearriveerd. Ik ga er meteen naartoe. Het is mooi geweest. Ik ga los met dat geschut en jij schakelt het uit. Durf je dat wel? Maak je geen zorgen. Schakel dat geschut uit, dan ben je een held. De elektroman staat aan onze kant! Dansen allemaal! Goed gedaan, Paul! Ik kan je niet genoeg bedanken voor wat je hebt gedaan. Ah, het was niets. De militie schiet gewoon voor de lol mensen Not dood. bad. En dan zeggen ze dat ze ons beschermen. We moeten samenwerken om ze uit Fort Philippe en Ascension Paris te verjagen. Ik doe mee. Ik ben niet de type om vanaf de zijlijn toe te kijken. Goed, we gaan. Klasse man! Schakel dat zware geschut uit en mijn jongens kunnen de hel laten losbarsten. Kijk uit! Dat was het laatste geschut in de noordkant. Ik ga naar binnen om mee te zoeken naar de overgang. Hey, Ziek. Ja, ik zie Oké, het. daar De gaan we. transformator bij de bouwplaats is het dichtst bij. Stuur de locatie door. Oké, bedankt. Nog eentje.
We kunnen door. Kom, schat. Oh, what the fuck? Ah, ik heb bijna medelijden. Bijna. We worden hier bestookt door mortiervuur. Jongens, we hebben de overdrager gevonden. De mannen rijden hem naar buiten voor een groot vreugdevuur. Lijkt me heerlijk om dat ding te zien branden. Hoe werkt die? Je zet hem aan, zet jezelf vast en lijdt pijn, terwijl dat ding je binnenste buiten draait. Oh. Energiekern. Ha. Zet maar aan. Ja. Wow, wacht eens even. Dit zouden we toch eerst overleggen, Cole? Jij wilt een nieuwe kracht, dus wat dacht je van de mijne? En dan krijg ik er een van jou. Nee. Hey, geef toe. Zo'n ruil zou best kunnen werken. Als we sterker zijn als team, krijgen we meer voor elkaar. Net als daar straks. Groter is beter. Oh, dit is niet... Oké, hey. Niks en ik wisselen krachten uit en daarna vernietigen we hem. Dat beloof ik. Nee. Nee, als je met iemand krachten gaat uitwisselen, dan doe je het met mij. Als je haar kiest, moet ik je niet meer. Als je haar kiest, heb ik geen keus, Cole. Dan moet ik je opjagen als een crimineel. Wow. We vormen een goed team. Oké, dit kan ik. Ik kan dit best. Ik ben de hele tijd bij je. Na alles wat wij hebben meegemaakt, kies je de koude kutwijf en niet mij? Klootzak! 1, Ik heb je nooit nodig gehad. En ik zal je ook nooit nodig hebben. 2, Ik hoop dat jij en die lesbo samen heel gelukkig worden. 3. Schiet die helikopter neer. Hij komt voor Bertrand. Die lul had zich verborgen in de zuidvleugel. A very nice run. I mean, mission. Very nice mission. Nothing really went wrong in it. So. And all the gold. I need to change that one because it's too close to the mission start. And it's very bad if like you accidentally enter the GSC mission or something. Although you know, like it isn't that bad, but it's like you know you have to get out of it, and getting out of GSC missions is worse. And even though I'm playing offline, I can still enter mine. Right, that's the problem. But there's no way I did enough damage. God fuck you, damn it. I did no damage to his mouth. Great. Wow. Okay, I'm gonna lose all the time in this. Unfortunately.
Yeah, I did no damage with it. Why? Oh. Those dudes are fucking annoying, dude. That's it. Dude. He's doing the arm. Oh my god, I didn't hit him at all. What is this? Damn it. The unluckiest behemoth fight ever. That sucks. Hé man, nu Bertrand het Floatdown is verjaard, zul je er wel naartoe willen, hè? Ik zet de transformators vast voor je klaar. Er komen een paar bevoorradingsschepen binnen. Je moet hun lading overboord gooien of verbranden of zoiets. Sorry hoor. What? Vermoord me niet! Hij bloedt! Why, Cole? Why? Nothing to give up. Where's that? Oh well. Je had niet moeten komen, No. knul! Why did I do that? Fuck. Dude. I keep being like ultra dumb. Where is that? How did you not fall? Whatever, man. Ik wil je alleen maar helpen. Ik kan mezelf redden in een gevecht. Geef me de kans om mezelf te bewijzen. Nee, 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 help me! Oh. How about you guys like, yeah. Help! Ze zijn mensen aan het executeren op dat dak daar! Kom dan!
Hey, ik heb een camera gemaakt die je niet kunt roosteren. Hopelijk kun je me van bruikbare informatie voorzien. Controleer of hij werkt. Ik zag wat elektrische dingen in de stad die we niet in Empire City hebben. Die kunnen van pas komen. Probeer de militie berooft mensen met een vuurwapen. Besluip ze, maak er een foto van en beëindig daarna de overval. De militie ontvoert mensen op straat. Ze verdwijnen spoorloos. Verzamel bewijs en maak er daarna een einde aan. Hé man, deze foto's zijn super. Mooie compositie. Je moet die camera maar bij je houden, oké? We hebben hem nog een keer nodig. Ik ken een hele goede elektricien. Hij wilde niet voor de militie werken, dus toen sloot ze zijn stroom af. Hij beloofde hem te helpen. Hallo. Ik heb met het onderstation geknoeid om je een gigantische lading te geven. Een overlading. Als je de generator weet te bereiken in die staat, dan frituur je die militiesaboteurs. Je raakt je lading snel kwijt als je de grond raakt, dus blijf bij de elektriciteitskabels. Die zijn er genoeg hier. Hebben hem, jongens. Weg uit Newbury! Ik geef me niet zomaar gewonnen, freak! Mijn moeder was in Empire City. Zonder jouw hulp zou ze verhongerd zijn. Hey, ik deelde mijn eten. Een beetje dan. Krijg ik nog een kus? Een stel van die patsers van Bertrand heeft gezopen en ze zijn gaan joyriden in onze ambulance. Onze medicijnen liggen overal. Als je ze terugbrengt, beloven we dat we je altijd behandelen als het nodig is. Let op! Schiet nou! Schiet! Ik hoor thuis. Het is de crowd! Liggen! Het is de duivel! Schieten, idioten! Genade! Rijken ten onder! Nu kunnen we hier een kliniek openen. Je bent altijd welkom.
Mijn gevangene bezorgt me een hoop gezeik. Ik heb meer mensen nodig. Je helpt me enorm als je hem wilt bewaken tot ik terugkom. Hij is daar. Je hebt een arrestant gevonden. Dit lijkt belangrijk. Ik heb een vent opgespoord die de doodseskaders van de militie leidde. Hij is verkleed als burger en hij probeert de stad uit te komen. Klusje voor jou? Wat een idioot. Nope. Yeesh. Die zondaars van de militie zijn aan het feesten in de kathedraal. Ze ontheiligen een belangrijk monument. Kun je ze er alsjeblieft uitgooien? Wat heb je gedaan? Hebben hem, jongens! Pas op! Whatever. Die elektricien heeft nog een onderstation opgezet. En de militie probeert de stroom af te sluiten. Laat jezelf snel op. Might as well just do this now. I mean... Dat is verkracht. En zo wil je dood hebben, knul.
die auto zonder schot. En we zitten bijna zonder munitie. Ze hebben het halve korps te pakken en ze willen ze voor het vuurpeloton zetten. Ze moeten daar weg. Ik heb versterking gevraagd. Hierheen. Sorry, dat was mijn fout. Reageer het niet af op anderen. Wil je geld hebben? Come on. Die pisvlekken blijven op ons schieten vanaf een boot. Kun jij daar niet iets tegen doen? Hij is het. Gedroeg iedereen zich maar zoals jij. Wat is dit voor iets? Dude, stop grabbing that. Whatever, dude. I was trying to like do something cooler than like having to climb. I'm gonna like experiment with that. Let's go.
weet wat je denkt. Ik ben een god, ik heb geen levensverzekering nodig. Maar denk eens aan je vrienden, je familie. Als die op mij lijken, bidden ze waarschijnlijk iedere dag dat je doodgaat. No. Ah, damn it. Why, man? Why? We bestuderen de moeraswezens, maar we hebben verse weefselmonsters nodig voor onze tests. Er waren een paar aan het graven bij het kerkhof. Kun je ons helpen? Echt ontembaar, hè? Kan dat? Own swamp monsters. Die boot begon zomaar op de massa in te schieten. Je gaat daar toch wel wat tegen doen, hè? Hij staat op scherm! Kom op! Het St. Charles A couple of was things I need nooit to een do. veilige plek. Can settle Weet now. iemand het er van militie en monsters? Veeg het Nice, dude. schoon met mijn mannen. How's the run looking? Except for the slight reroll that I just had to do because they teleported to the wrong mission. You know, like it's actually kind of neat. Like I saved from, I mean, all these missions that I just did. I saved 50 seconds. I should be like -2, but I lost all the time that I saved before the behemoth in the behemoth. Unfortunately, oh my fuck. Oh, come on, really? Oh, I want that.
Oh no, what's happening there? Why are you guys going there? Maar nou ook weer niet. Pas op! Not the greatest, but it works. They gold it. Schiet hem neer! Is een duivel! Schieten, idioten! We gaan zonder jou, Stu. We zien elkaar weer bij de truck. Thanks for doing that, I guess. Huh. Oh, always the same bullshit. Come on. De militie heeft hier wat nieuwe kampen opgezet. Dit gaat leuk worden! Okay, let's see how this looks. Kom op nou, man! Kom op, duivel! Pas op! Nee, zo dus. What? I was grabbing that and it just disappeared. Great game. Ja, Thank you, Nick. Ze denken dat ze helpen door tegen die monsters te vechten, maar ondertussen vallen er een hoop onschuldige slachtoffers. We hebben je hart nodig!
There you fucking go. One down. Not the best, but my goal was the mission. Jojo, hoorde je dat? Het konvooi vertrekt zonder jou. Ik hoorde dat een militieman graag energiescherven verzamelt. Ik weet niet waar hij is, maar zijn vrouw is in het park. Laten we haar eens gaan opzoeken. Stop! Wat ben jij? Je vindt wat je zoekt op de binnenplaats hier. Onze medicijnen zijn in beslag genomen. Als je ze niet terug kunt halen, moeten we de kliniek sluiten. Ik steek een vuurpijl af, zodat je weet waar je ze moet laten. Blijf daar! Doorgaan, mannen!
vandaag een hoop levens gered. Als je ooit gewond raakt, staan we voor je klaar. Hey, heb je die camera nog bij je? Je moet een paar gebouwen in de hoerenbuurt voor me vastleggen. Really? Yeah, it's... Of course it's a perfect picture. De monsters en de militie zijn weer bezig. Dit is een uitgelezen kans om vechtende monsters te bestuderen. Really? Oh. It didn't work. Misschien zien we zwarte plekken op de foto's. Verlies die camera niet, man. Begint wat op te leveren. Het lijkt wel oorlog in dat park. Dat gaat een hoop onschuldige mensen het leven kosten. Could have been much better, but that happened. Ah, per transprop. Propaganda. Echt kut. We gaan iets Wait, uitzetten that's not what I wanted to buy. wat de mensen wel leuk vinden. Hoe. Als je een paar schotelantennes molt, dan moet ik het signaal wel kunnen hacken.
wat ik doe. Bijna klaar. Nog wat kabels. Op play drukken. En we zijn live. Dit gaat echt niemand geloven. Ha, ken je deze nog? Dat is pas entertainment. Oeps, ik schaam me kapot. Hé man, sommige militieleden zitten verborgen in het park. Ga eens kijken. Er zit een monster in deze buurt, man. We proberen het op te sporen, maar het is te snel. Misschien dat het jou lukt. Die fascisten laden nieuwe voorraden uit. Misschien moet je ze een handje helpen, als je begrijpt wat ik bedoel. Precies op tijd. De militie denkt dat hun geheime basis nog een geheim is. Volg mijn mannen in de trucks en zij leiden de aanval. Cole is in positie. Vuren maar, mannen. Die varkens gaan in de heen. Vliegen!
That was just fucking perfect. I do not like that mission either. Could have gone better, but it was nice. The only problem that I see is that I didn't get an ionic charge out of any of the enemies. But on the other hand, something good that I saw is that the rebels actually helped, like a lot. Like they killed a lot more enemies than I expected them to kill. But like, you know, ionic charges. I kind of need to have 2 here, but it's fine. Oh well. I mean, at least 1, but you can actually get here with 2 and still go fast. It's just Stronghold is quite a bad mission, and this one sucks. I'm actually gonna use it to get rid of those enemies fast. Yo, what the fuck? I mean, Triage is probably not gonna go that well because I don't have a vortex now, but it's fine. And to think I could be like actually like -5 at this moment because I've lost a lot of time in this run. It doesn't matter. I will, you know, as long as I don't fail this, we're good. Thankfully, the game kind of allows you to attack them. At least in this mission. There's like another mission where like they don't let you. It's kind of stupid. It's like, I mean, I know it's a good karma mission, but why is it that bad? Like 1 of them dies. Maar ik wil Bertrand pakken. 2 vliegen in 1 klap, hè? Oh, de dag wordt steeds mooier. Okay, so this run has a lot of potential now. But I will need float time to go very well. Especially the hidden package missions. Mensen in Floodtown hebben het zwaar. Toen de dijken doorbraken, verloren we alles wat je kunt verliezen. Onze huizen, ons verleden, een geliefde. Ik verloor mijn vrouw. Maar toch, ondanks de overstroming, bleven we elkaar helpen. Het leek het beste in ons naar boven te halen. Een overstroming, toen Bertrands militie en nu die ijsfreaks. Die mensen hier hebben nu al genoeg ellende gehad. Yeah, by the way, the boat missions are like so good. But like, it's funny what happened today. So I was -50 before, like after Storm the Fort, right? -50 seconds. Lose like 40 seconds in Joseph Bertrand III, and then I lose another 40 seconds in the mission after, which is a boat mission, because I'm stupid and I fell in the water like 2 or 3 times actually. Like, the worst thing that could have happened.
voelt het om er zo naast te zitten? Kool, schatje. Nee, niks. Gaat dit om Quo? Iedereen verkloot het wel eens. En de grootste, die zinken het diepst. Hopelijk was het alleen deze ene keer. Maar misschien ben je gewoon gek. Ik heb wel erg. Niet uit mijn mond, maar doe het niet nog eens, oké? Ik neem aan dat je het nieuwe stadsbestuur hebt ontmoet. Eerst was de militie de baas in Flattown, nu hebben de ijsgasten het overgenomen. Wat moeten ze toch met zo'n stadje? Sorry hoor. Al sinds ze hier zijn, halen ze Flattown ondersteboven. Ze zoeken iets. Een medische post heeft opgezet. Het gerucht gaat dat hij de plaag kan genezen. Ik ga erheen om ze te helpen. Jij moet ook komen. One of them didn't even like care that I did that. Like one of the guy's bodies goes flying and the other guy's like, huh, I wonder what happened. Also, tomorrow is long run day. I'm undecided as to what I'm gonna do, but maybe because I've done so much Infamous lately, I might do a Bioshock trilogy run. But we will see. As I like, you know, I've got some good momentum with Infamous lately, like some good runs. So.
Who knows? Might do Infamous 1, might do a trilogy, I don't know. What I know is that it is likely I will have the time to do a longer run, so if I can, I will, you know, do like a 6-hour stream again. Typical day in Floatdown? Yeah. Probably. You know, it's funny to me that this is just like an observation that like has no real meaning. I'm just like, you know, like you know, like seeing like how other streamers like usually act when it comes to like income and whatnot, unless they're like really big, right? Like I'm putting myself through these long runs lately without actually making anything out of them, or like making like almost nothing. But I have so much fun, and also I have like, I mean, to be fair, I would rather spend 6 hours doing that than doing nothing. Cause like, yeah, you know, I would have things to do, but like, you know, for example, like if I were to like study like a language, doing 6 hours of studying would like melt my brain. And I already do that every day. Like I'm active in that, right? I'm active in everything that I'm doing lately. Learning languages and like improving like my my classes, my teaching stuff. And I'm improving in Infamous 2 a lot. I'd like to also improve in Infamous 1, but Infamous 1 is like harder to like go back to. Oh my god, my brain just like, you know, took a massive fart right there. I was like, wait a second. And I was looking at the map, I'm like, I'm not going at the right place. Like, I was not going to the right place, and I still like, you know, kept going that way. But yeah, I'm going to keep, you know, after that I just said, I'm going to keep doing what I've been doing no matter what, right? There's gonna be even longer runs coming in the future. It's just, you know, so far 6 hours is like the max I've been able to get, like 6-7 hours. Like it's like the max I've been able to get out of like my free time. There's gonna be more free time, like, you know, longer stuff happening because I want to do it. I'm literally what I'm doing this year is because I don't have a normal job. Like I have a normal job. It's like a very normal job, like being a tutor, like teaching kids. But I don't have like a stable job, is what I mean, right? Like it is stable, but it doesn't pay well. So this year, until I start my masters, I'm just gonna keep like grinding streaming, because that way I, you know, have fun at least. I'm actually like, you know, even though like my job doesn't pay well, right? Because I don't have a lot of students. It's still like, you know, gratifying. I like it, and I'm learning a lot about like, you know, what I can do, and like my learning is like my teaching is improving, right? I've been saying that, you know, the students that I have, they like, you know, they like coming here, and they like my classes, which is, you know, for me that's like the biggest win when it comes to this. Otherwise it would be such a like massive, like, you know, time waste to do it, right? And like I started 2 years ago not knowing what was gonna happen.
I was like, maybe I like it. I was like, if I like it, I will continue. And, you know, I liked it. You know, it was fucking nice. And you know, my issue with like when it comes to like streaming is that I've never been consistent. So like that's why. Because like, you know, like I never like complain about like, because like there's people out there who actually genuinely complain about like not making money, even though they stream a lot, right? But like, thing is, I know I could have been in a better position years ago. I just never took the chance. I was never confident enough in any of my skills whatsoever. Oh. Ooh, just enough power, man. This is a thing I'm gonna have to talk about a lot in the tutorial. Power consumption and whatnot. Because sometimes, like, I'm doing a run, and it seems like I'm losing time and grabbing power, and then you see the fight afterwards, and it's like, okay, maybe he didn't lose time. You know, maybe not, you know, but like in some places I do lose time and I see it and I'm like, I shouldn't have done it that way, but most of the time it's like actually necessary. And like the least amount of power that you can use, the better for fight, right? But if you can't really make it happen. And yeah, definitely like me liking what I do is like what's getting people to watch lately. Like back in the day when like, you know, I say that I could have made it like up like a stable thing like streaming back in the day, but like my speedrunning like mind back then was way worse than it is now. So I don't think my streams were that much fun outside from like, you know, my friends. Which is enough, honestly, because I don't know if I have mentioned this to you specifically. Like I've mentioned this to like most of my like older viewers, and of course my friends know about it. Like streaming for me back then was just my way to improve my English, right? That's literally why I started doing it. Ik had niet aan je mogen twijfelen, Knul. De mensen van Flattown staan flink bij in het krijt. Wij allemaal. Hey Colensis, what's up? I'm not playing this on our PS3 now. I'm playing on PS3. I am playing on an actual PS3, Super Slim, to be exact. Wow. Wachtwoord voor het clubhuis? Ja, schiet me niet verrot. Schiet me niet verrot. Entrez-vous. Jongens, ik heb nieuws. Ik onderzocht de brokstukken van Wolf's lab en ik vond een van zijn logboeken. Hij heeft de SVP eigenlijk gemaakt om de plaag mee uit te roeien. Wat? Hoe? Nou, volgens Wolf's analyse is de plaag veroorzaakt door stralingsziekte. Energieveldstraling. Het is een stralingsveldblokker. Cole activeert hem. Laat de straling verdwijnen en... De plaag is weg. Halleluja! Ha! Hier is de energiekern van La Roche. Misschien kunnen we hem hiermee activeren. Ik hoop het. Ziek, hoeveel van die dingen heeft hij al geabsorbeerd? Oh, Enig idee? weet ik niet. Alleen... Energieveldstraling wordt veroorzaakt door een neurobol. Cole, ik weet waar je aan denkt. Wat ik deed in Empire City. Veroorzaakte de plaag. We gaan het genezen, makker. Ja. And yeah, Krill, like that's why, like, you know, like I'm just like going back into like to your messages because like I've really been like, you know, I was focusing a lot in those. But yeah, like it's like, you know, like the way I see it, right? Like it would be very nice for me to have like some incentive to do like the longer streams, but at the same time, I love what I'm doing. You know, like lately I've been like having a lot of fun. So, you know, like
when anyone subs or whatever, like I keep wanting to like improve that side of my stream, right? Like get more emotes and whatnot, so that people actually like they like being sub to me. Just like not having like actual like good emotes is never good for a stream. But also, I should say that Burning Walls was very good. I don't know what it was exactly. I think it was like I had a 349. This must have been like a 344 or something like that. That's insane. Right? Like, very, very good Burning Walls, even though it wasn't that fast. I can tell you that. But it was actually like, it was very good. I can't complain. Like, I had some slow parts, but Zo gaat het helemaal lukken. I miss this game. Yeah, it's these games, if they got like some port or whatever, for us like speedrunners, it would be enough. But it would be nicer if we got like some kind of like PC port. But a PS5 port would suffice. Like being able to play on PS5 for a lot of people, it would be way better because there's a lot of speedrunners that would like to run this game or Infamous 1 or Festival of Blood, but they don't have a PS3 anymore. Maybe they sold it, maybe theirs is like not that functional anymore. I don't know. Many things that can happen with a PS3. A lot of people have like sold it and then they start speedrunning and it's like, I don't have a PS3 anymore. Nee, die zijn altijd willekeurig. Ik weet waar hij mee bezig is, maar ze luistert niet, Cole. Hey, niks. Waarom hou jij je mond niet even als de grote mensen praten? Man, Second Son. Ik luister. It's funny the thing about Second Son, right? Laat me horen niks. Oké. Like I say so much shit about Second Son, but at the same time, lately I have been getting like a new perspective on it. I still don't really enjoy it as much as this one, but it's enjoyable and it's fun. It's just like a movie, right? It has so many cutscenes. Dat ze een soort band krijgen. I mean, this game has the problem, and I see it as a problem, even though it makes sense. These cutscenes, right? You can't skip them because they are like story driven, right? But the thing is, you can skip so many others that are also important to the plot, right? And it's like, dude, why can I skip those but not this? Right? And then like later on in the game, I can skip the best cutscene in the game, which is the one where Zeke and Cole drink a beer on the couch and they watch a Western film. Als je de waarheid spreekt. Cool. It's like it's the mission where you get the Spider-Man abilities, right? The whole, I don't know how it's called anymore. Since I rarely play in English anymore, I don't know how the power is called. Pap, ik wil aan met die monsters. Denk eens aan wat we allemaal kunnen doen als we een heel leger van die dingen hebben. Hier moet ik over nadenken. Wees klaar Oh om in wow, actie te komen. this explosion Bertrand is not the greatest. But, then I have to realize it is actually current patch, so it makes sense that it's an 8-minute. That wasn't the greatest, but it works. Ik heb die monsters nodig, Cole. Als ik er een paar in handen krijg, dan kan ik alles weer goed maken. Can I maybe get this? Dan is het doden van Bertrand een eitje. Wow, ben je klaar om Bertrand te ontmaskeren? Ik probeer nog steeds die tv-antenne om te leiden. Het duurt langer dan verwacht. Yeah, it's funny like about the resolution for this game. It's very funny with the Infamous games. It's like this series is like one of the few series on PS3 that actually looks very good. Like it has aged very well as opposed to other series on PS3. This game looks fantastic on a PS3 on 720p. Oké, Quo. Ik ben binnen. Goed, ze hadden een mooie foto. Het is een begin, maar we hebben meer nodig als we Bertrand willen ontmaskeren. Infamous 1 on the other hand, it's kind of, it does look old. Trouwens, But it also makes sense. die trekken nog al de aandacht. Ja, dat heb ik gemerkt. Goed, ik hou.
It's always funny to look back. If you compare Infamous 1 and 2, like when I'm running Infamous 1 and I look at Cole, I'm like, this is such a weird like character, right? Because he looks so much Goed, different. ga zo door. He looks older in Infamous 1, and in this game, suddenly he just looks young. And it's like, wait, Oh, pas op, je bent te dichtbij. it's like, it doesn't make sense. Nice picture right now, huh? That counts. Ongelooflijk dat we ooit een That actually does count. Luister, ik heb net gehoord dat Bertrand daar is. Hij gaat het grote pakhuis binnen. Top, misschien maakt hij daar die monsters. Wie weet kan ik hem op hete daad Okay. betrappen. Als je die foto Doe kunt eens. maken, kan Bertrand inpakken. Zet maar even zachter, Thomas. Only you could just take the picture. By the way, this is a thing about playing in any other language other than English. This thing happens slower for some reason. Oké, Quo, je had gelijk. Ik hoor It's like they added a maar ik delay zie hem niet. to it. Oké, blijf goed rondkijken. Er moet een plekje zijn waar je een foto kunt maken. But still, playing in any other language is faster. Eens kijken waar dit toe leidt. At best. The best picture ever. Volgens mij heb ik precies wat we nodig hebben. That picture was magical. It had Cole's leg in it. It didn't have Bertrand in it. Great. One of the best things about this game is that Bertrand kan wel wachten. that camera thing. Like, you can take the pictures in such a way that nothing that the game is asking you to actually like take a picture of is in the frame, but it works anyway. And sometimes you're aiming exactly at what the game wants you to pick to like photograph, and it doesn't work. Sorry, schatje. Mijn plan was beter. Dit hadden we niet afgesproken. Ik heb niks afgesproken. Ik heb luister niks niet naar die afgesproken. brave trut. Het zijn monsters, niks. Mijn schatjes zullen Mijn echt zelf schatjes? Wacht maar. I like the way she says it in Dutch, and in English it's just my babies. Well, in pretty much any other language, it's my babies. Okay, that works. Whatever, dude. Goed Whatever. gedaan. Whatever. Am I doing? If only these cutscenes weren't so random, and we could just skip all of them. We hebben het goed gedaan, Quo. Okay, that's a gold as well. Could have been way better, but like the burrow grab. Kom dan! Makker, je moet hierheen komen. En Makker. snel ook. Ik heb net... Nou, je moet het zien om te geloven. Schiet op. Nice. Kom op, we gaan. Wow, oh, hoe gaan we die
die tegen het beest inzetten, dan gaat de hele stad And the eraan. pace for this run is still a 425. Als we hem pakken So voordat hij like, in New Marais I is. wonder because I don't remember exactly Systeem al where geïnstalleerd op een van de the ijskranen. Nu nog even de raket like in those positie brengen. other 3 minutes are. But I'm guessing it's Floatdown and secondary missions, or Ik ook, man. maybe some of it also in. Kijk. Daar ginds. Dat is hem. Dat halen we wel. Ik probeer de weg vrij te halen. Man, als je zo goed weet wat het is, schiet er dan niet op. Hey, stop! Wow! Niet schieten op de nucleaire bom! Achterlijke idioten! Okay, let's see what we get here. Dit is geen brug, het is een autokerkhof. Ik regel het. Bewapende boten, daar! Proberen ze nou de stad op te blazen? So far, so good. Okay, no cars in front of the truck. Moet je die gasten zien? Gelukkig zien ze niet op ons. Hier hebben we geen tijd voor. Oeh, gehaald. Neem dat beest goed op de korrel en hou de trekker ingedrukt. Ik heb het laser gelijk. Kom, kijk uit! Pep talk. Hou je eerst bezig met deze rotzakken. We hebben maar één kans, man. Laat je niet afleiden bij de liefde. Goed, zoek een veilige plek. Als het kan, dat is betekent nood. Ja, ik snap je. Schiet op, het beest komt eraan. Oh, he moved. That is great. They were all lined up. Oké, we zijn klaar op de vuren. That was probably some of the best. This is one of the best Visitors Nears I've done, if not the best. Probably the second best. Although what happened right after I killed that last guy kinda killed the base a bit. Because Cole was stuck in this state where he can't move. And I had to jump out of it. And I didn't have power. Het is gelukt. But that was great though. The fight took like a minute. Hebben we dus gewonnen. Ziek. Behang je uit. Oh, man. Like the best you can have is get all of those enemies to be lined up. Doe me denken aan Empire City. But Toen Kessler me een pak slaag gaf. Ik zou jou slaag moeten geven. Nou, dat is hetzelfde. Hé man, ik kan echt niet naar huis lopen. Maak jij de weg vrij naar de truck? Wacht, ik hou het voor je omhoog. yeah, that's actually true. Nee, je niet. Alle jezus. Hij kreeg een bom voor zijn kiezen en komt gewoon terug. Als ik je ophoud,
gaan we allebei dood. Ga maar. Jij kunt nog vechten. Wil je nou even je kop houden en gaan lopen? Hij ziet er instabiel uit. Alsof hij gaat, Inderdaad. Wow. Look at this gold. Holy shit. This is crazy. Holy shit. That is gonna be hard to beat. And I'm not even joking, that's just very hard to beat now. Ik heb Nuxilla tot de Gasworks achtervolgd, maar ik ben hem kwijtgeraakt. Maakt niet uit. Hij duikt wel weer op. Pak die camera en ga naar de haven toe. Het beest heeft een flink huis gehouden en dat moeten we echt vastleggen. Let's see if we get trolled today. What do you guys say? Will I get trolled by the swan monster? By the hive lord? Probably not. Right? Hopefully. We hoorden dat een moerasmonster iemand heeft gedood. Klinkt vreselijk, maar we moeten het bestuderen. Maak een paar foto's voordat hij je ziet. Hier gebeurt het allemaal. Er zijn ijssoldaten onderweg. Voordat je losgaat, moet je een paar foto's maken van hun krachten. Okay. He's here already. I'm actually gonna try to do that. And then that. And please, thanks. That. Do you think, please? Yes. Thank God. He did not troll. You don't have power. This sucks. He's even alive. Oh. Genoeg sightseeing voor vandaag. Man, we hebben het wel getroffen. Great. Could have been better, but yo, Nexion, what's up? I wasn't in the spiral race, so but I know it went well. Die ijsfreaks hebben wat van de Many friends, many friends joined it. I didn't join it. Spiral 1 is not my, my most favorite game when it comes to like speedrunning. Watching it though is nice, but playing it, whole different story.
So let's see what happens in the bay. Yo, Underworld, what's up, man? Politie en die ijsbende maken elkaar af. Je All moet great. ervoor zorgen dat All ze great allebei here, man. verliezen. All great. Believe it or not, this run could still be better than what it's looking. I lost like 2-3 minutes at the start, but you know, bringing it back the best way I can. I think looking back at this, I think I should reroute this mission and put it at the end of the run for when I have the storm, so I can kill the crusher with the storm. I think that would be a great idea, to be honest. I could also kill this dude with this thing. I can do so many things with like if I have this storm. No, what? No. This enemy is so annoying. The worst part about this mission isn't even this dude. Like, I wish. But yeah, it's a very good idea, dude. Like, I thought of it, I was like, wait, this would make so much sense. Okay, now the crusher is the one that's alive. For you. I still don't understand how am I supposed to like deal damage to this dude. I don't know when he's like more vulnerable. Okay, he's dead. Okay, I don't need that. Dude, stop. Actually, I'm actually gonna grab this. No. I'm gonna lose time here for sure, but I don't care. De militie heeft weer een onderstation gesloopt. Onze elektricien heeft alles voor je klaargezet. Kom op man, laat jezelf Like, goed op. this mission is gonna have time loss, but that's it. Just want to lay in bed and forget about everything. I see, dude. Yeah. I hope it went well, dude. Oh no. Oh no. I went the wrong way. I've been going the wrong way the whole mission. Een paar van die ijspegels bespioneerden ons. We moeten ze pakken voor ze verslag uitbrengen. Okay. Nice. Your refrigerator is fucking empty. Ik zou het zelf doen, maar die Went better than most math exams I've had in my life, but now I'm feeling hungry and tired. It makes sense. That makes a lot of sense.
So back in the day, right, I stopped throwing these boxes this way because it's too close to the water, right? And they can like bounce in the water and just like fail you the mission, but you know, I kinda have to go for it. Oh, that's perfect. Nope. Anyway, I think I'm gonna survive with cookies till tomorrow, and then I'll go buy something at the store. That makes, I mean, that makes perfect sense. I would most likely do the same. Like unless there was a lot of time for me to go buy things. Whatever I have, you know, that's what I would use back then in uni. I'd be like, yeah, fuck this. I'll go buy things tomorrow instead. Oh hell yeah, it does. I mean, it makes a lot of sense. You also like, so you throw the meds at a tanker. The tanker blows. The meds, you know, they bounce and hit the guy, and the guy is like, don't really care. This happened to me before already. You know, like. He's like, yeah, just chilling there. Ik zag een van die ijsfreaks rondsluipen. Je kunt hem naar zijn basis volgen en ze allemaal te grazen nemen. Geweldig, man. But yeah, I'll think about like rerouting some of the missions that have crushers in them to the end of the run. See if I can do that, so that I have like the storm for the crushers. It's like, man, it just sucks having to kill them with rockets. There's a few missions that have crushers that I would like to reroute. That's great. Oh, you're watching Jamie Oliver's Paella? Oh no. Oh no. Freaks en de militie hebben mot, maar wij Dude. liggen eronder. We kunnen Jamie er niet Oliver's tegen. anything. Like, he's paella, he's fried rice, he's everything, like everything that he cooks. It's like, dude, let's destroy this country's culture by, I don't know, like making fried rice with olive oil or things like that. It's like, dude, like, how old are you? Whoa. Which, you know, like, I get the thing, like, I mean, to be fair, I use olive oil for everything because Spain, you know, but like, I understand when, like, in recipes they tell you to not use olive oil. It's just that what I have, man. Like, no matter what you use in here, it's just
expensive anyway. That was very fucking good. Holy shit. And I really need to reroute this mission. I need to put this after emergency measures. IJstypers hebben onze medicijnen gestolen. No, after prescription strain. So that I don't have to because this is emergency measures. After prescription strain. So that I can just forget about this after doing best of both, because it's like a little bit far away. You lose like 2 seconds trying to like go into the mission when I could just lose no time by doing it after prescription strength instead. Oh, I have no power. Not the best. Okay. This guy has no aim. Okay then. Yeah, I mean, it makes sense. You know, we have like a lot of fucking olive oil. And yeah, by the way, I have also watched the like Jamie Oliver's Paella because of a chef that because of chefs that I follow on YouTube. Like, I'm not subscribed to them, but I do watch a lot of chefs and a lot of like commentary reviews on like dishes that are supposed to be like Asian or like Italian. And I mean, I do, every time I watch an Italian review a pizza or whatever, I cringe a little bit, because it's like, I understand what you mean by like everything that you're saying, but can you stop being like such a prick about like pasta and pizza? Like, you don't need to be so perfect about like how something is made. Especially when it comes to like, I don't know, like making like the perfect pizza. Like, who the fuck cares? Not everyone can make like Napolitan pizza. Neapolitan pizza? Yeah, I said Napolitan because what came out was Napolitana, right? But okay. So unlikely allies is this one's one of the boring ones. Cole, Unfortunately. ik heb contact gehad met een van de leden van de ijsbende en het lijkt erop dat hij naar ons wil overlopen. Je vindt hem op het dak in de buurt. Yeah, olive oil in here, like where I live specifically. Well, I'm guessing it's like pretty much everywhere in Spain, but like a bottle in the supermarket of like not great quality, olive oil, like the refined one, the one that is usually used for cooking, right? Like extra virgin is like one of those bottles, like 1 liter is like, anywhere from 12 to 15 euros. The refined one is like 9 euros, but it's been going up like every week. Like, we were buying stuff this weekend. It was 9.5 euros, and like last week it was like 7.5 or 8 euros. I'm like, what the fuck? It just went up like a euro for like no reason. Just like it just went up. Man, these enemies are so fucking annoying. And I will never understand that those are the enemies that you're supposed to kill. It's like, why are they a threat? Like, they are not a threat to anyone, game. Die mannen bewaken de voorraad. Whatever, I'll do this. Maar het lichaam van mijn identiteit geheim blijft. As long as you don't, like, jump away. You're good.
I don't think I've seen that one now, but sounds great. Most of the Jamie Oliver stuff that I've watched was because of Uncle Roger. So I have watched Uncle Roger react to Jamie Oliver shit a lot. Because, of course, I have. This is another mission I would want to do later in the run. To have the storm. I can't believe I just thought of that today, right? Like the whole like doing these missions with the storm. Oh well, I mean, I guess the idea at least came to mind. Can I grab that? Where's the enemy? What is happening here? Dude, stop. If I didn't come kill this dude, he was gonna just run away. I think the trick for the crossers is to like be far away so that they get distracted. Okay, so I think in my PB, I think I did Assassin's Creed first, and then I did Tipping Away, which is why that split looks so weird. Ik heb een paar energiekernen voor je. Die wil je toch graag? Oh, yeah, one of the most recent Uncle Roger reviews. Okay, yeah, I haven't really watched Uncle Roger a lot lately, for like some months. Is what I mean. Like recently, I haven't watched them. Only like some shorts, but I am not subscribed to like any of these channels. That's why like I always forget to like keep watching them. Like the only cooking channel that I'm subscribed now, like, and I don't watch him either anymore, is Babish. But his food is great. Babish, like the videos are so chill. I love them so much. What the fuck? How did you not die? Nix is like, oh yeah, I'm gonna do this attack, and then like they just jump away because it's dumbasses or it's stupid. And you like, maybe fuck off. Another Ionic serve. Okay. I'm gonna be losing some time in here, but it's fine. It is completely fine. Voor jou, killer. Okay, so
the hidden missions. Okay, gotta say it some more time. But... Oh, Guga is amazing, and Joshua Weissman is like those two, dude. I've been watching a lot of Guga lately. I love that guy. He has like some of the greatest stuff. I love his like all of his experiments are so good. Like the shit that he puts those guys through is just unreal. Schei uit met die flauwekul, man. Je hoort hier te And zijn. Joshua, Dit kost je je like, baan. I love that guy because like some of the stuff that he makes has given me ideas, you know, like all of the but cheaper stuff that he makes. Like I can't make the stuff like he makes it because most of the ingredients that these people use are not even like you can't find them anywhere in Spain. But I mean, especially in like a small town, you can't find them. But he stopped doing this goal. Come on. Cool. But Guga is like, I don't know, like he's just so chill, and he's like his experiments are just fucking crazy. You joking? Oh no. Oh. Man, I fucking hate this game. It didn't give me the enemies that I needed. I'm gonna be losing like a minute here, probably. I got this once, but not good enough. Oh, moet je zien wat ik heb. I haven't heard of that one. I really enjoy like watching cooking stuff, to be honest. It's like one of my passions is actually like cooking. Like I know for a fact if my career had drifted anywhere else and I you know and I weren't having fun doing what I do, I would probably try to become a chef. But it would be changing careers in such a drastic way at the moment that it just doesn't make sense. But I really do like cooking. Like experimenting with new shit and whatnot. But I used to work as an assistant chef. Nice. Oh god. I mean, it has to be stressful, that's for sure. Okay, I'm losing time, but whatever, man.
No, 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 no. Why? Stop, please stop. Hey, wat is dit? Fucking guys, man. I hate them. Yeah, as I said, like a minute. Still a very good, like, it's still very, very, very good pace. I'm gonna do it this way because Hey Ziek, ik zet zo de stroom er weer op hier bij de gasworks. Goed, ik hou het in de gaten. Je krijgt wat ijsgozers op je dak als je er binnen gaat. Die kun je net zo goed meteen uitschakelen. Ga ik doen. oh wait, James Mackinson is in Barcelona, damn. Oh no. What? Come on. He probably moved. That's why I'm doing this. Sucks. What a dumb way of losing time. Anyway. Ik zou me opschieten. This bit is very good, by the way. The 715 is like, it's one of those bits that that is like almost perfect. Like, of course it's not perfect, but it's like nearly as good as I would want it, right? De gasworks Just is getting a gewoon een better groot industrieterrein. segment Met is gas, olie en fucking hard. vervoersactiviteiten hebben hun sporen achtergelaten. Dus heel Oh, Hot Ones is amazing. I've only watched like a few because like some of them is like I don't even know who this person is, but I like. I mean, you know, another series that I like watching that has to do with food is like they're not gonna do it anymore because they finished it. But Smosh had a show that was you know, daily foods, literally, eat it or eat it. That's kind of fun, but unfortunately they went to different things now. Dat is één. But I have, like, lately I have like almost stopped watching YouTube and I've watched more Twitch. You know, it just depends on like how I'm feeling. Like last year I watched a lot more YouTube than usual. Ziek, het wemelt hier van de ijsglijden. No enemies here. Volgens de spionnen van La Roche hebben ze dat gebied overgenomen. Komt Bertram hier nog wel eens? Hij is hier onlangs een paar keer gezien. Zelfs als hij onder vuur ligt, heeft hij zijn zaakjes op orde. Ah, dat is mooi. Ik hoop dat ik hem tegenkom. What the hell? Oh no. That's so bad. Stop doing that, goal, please. Oh, whatever. I'll take it. I'll have to take it. There's no other way to put it. I'll have to take it. 423 pace. I mean, it's gonna like after this, it's gonna be 424 pace, but sub 430 is what I want at the moment, right? If I get that, I'm gonna be very happy. But with this run, I have proven that sub 420 is possible. Like my goals are probably already sub 420.
Gonna have to work on that. You know, do some reroutes. Kun je niet op? I used, you know, like, it's funny with me, I never really watched all Smosh. I started watching Smosh in like 2021, like during COVID. And I only really do it for the Try Not to Laugh because like they have some brilliant people in there, like in the cast. I like that way of doing Try Not to Laugh that isn't, you know, just reacting to videos, right? Like actually making like sketches or, well, I mean, just like, you know, improv is the actual word. Like doing improv. Even though, you know, like, of course they have those things, like they know what they're gonna do. It's like not, it's not entirely improv, except it is. But, I didn't have it on. Die komt wel weer tevoorschijn. Tot nu toe zijn er geen meldingen van stralingsziekte door de bom. Ooh, that's Ik denk dat die great. ver genoeg buiten de stad ontplofte. Het is in ieder geval iets. That's great because I got a lot of speed of that. Great. But yeah, like the newer like Smosh videos with like Anthony, like I don't know, like I don't find I never really found them funny to begin with. So to me, like that, I'm just happy that they were able to like reunite. That's it, really. En God heeft je misschien vergeven voor wat je bent. Maar nu staat jou alleen nog een welverdiend verblijf in de hel te wachten. Please. Mooi werk, jongens. Zorg ervoor dat niemand het lijk vindt. I'm not gonna get this, am I? Fuck. Sucks. Hey, Quo. Ik heb hulp nodig. I hate how random this bullshit is, dude. Ik kom eraan, makker. Like the last few runs I've done, I've got it first try, and now he's gonna get it. I have no idea what I'm doing wrong. Come on, Sig, you can do it. Stop hiding. Sig! Haha, yeah! Zeg je dat? Zie Dunbar, de actieheld. Pauw, pauw. Goed, oké. We halen je hier weg. Maak je geen zorgen. Man, I fucking hate what happened. I'm losing a minute here. Alles goed? Yeah, the thing is, right, I never really watched Smosh back then. Like, I know they aren't bad comedians, right? I just never find, like, the videos that funny. Like, I have to, like, the idea with me, right, like back then, I was not very good at English, so I never really understood anything in videos, so... Like, it was very hard for me to, like, find things funny in English. De militie staat zo op de stoep. And now I am too old to find some of the old stuff funny. I have tried, it's just not funny. Like, some people, like, they say it's, like, very good, I don't see it that way. Iemand die ik ken bij de militie denkt dat er een energiekern ligt verborgen in een van Bertrands pakhuizen. Ga even kijken. Oh yeah, this game is this game is there's a couple of there's actually a couple of references
in this game. Back when they made this game, they were thinking of making Sly 4, so they added a Sly 4 thing in one of the in one place in the city. You know, they never made it themselves, right? They made, like, the game was made, but it wasn't Sucker Punch. Ik heb wat scherper. Steeds geen muziek. Shit, man, luister. Ik weet zeker dat er ergens een kern ligt. Blijf zoeken. Dude. That pouring out gas was sad. I hate that I just lost minute 11 to something so random. Sly 4 is amazing. I like her a lot. I'm very biased towards Sly 4. Unfortunately, for anyone that really likes the others more, I played 4 first, so you know, it wasn't like that's my reason to be biased towards it, is that I played it first. To be fair, the story of the Sly story, I don't really care too much about it. It's just like, you know, your usual like thief family kind of thing, where like the dad dies and the kid tries to like avenge the father. Is like, dude. Okay, this was nice, I guess, but it wasn't super great. I'm talking about Sly 4. I still need to do a run again. I used like I'm the original runner for Sly 4. I don't know if you know that, but I am like the OG. There was another runner back then, and then me, and yeah, I was the first one to actually like do a lot of runs, because like the other runner only did like 2, but I did quite a few. Laat ik je mijn nieuwe kern zien. But my run is shit. My PB is it sucks too much. You know, I used disc. I used my other PS3. It was very bad. I have the game on digital now, and I could run it in this console, and it would be way better. So, hopefully, at some point. Oh, I called it that? What the fuck? Joke. Hey makker, ik hoorde dat Bertrand iets belangrijks aan het laden is op vrachtschepen in de haven. Waarschijnlijk is het de eerste lading door het zelfgeleiders. Beter dat die buitenlandse lui hem vooraf betaalde. Die gast ontploft als je zijn schepen saboteert. Misschien komt hij dan wel tevoorschijn. I mean, I know the story is quite dark. I don't really care about like the animals being cute. It's just not like, you know, like Ziek, ik ben bij het water. my favorite story of the game, you know, the games that I have played. And you know, I see some of the problems with Sly 4, but I don't see like everything that people say. It's like, oh, it's such a bad game. Like, dude, it's not a bad game. You're just scoping because you prefer 2 or 3. I don't really care, you know, like. There's no character better than the kid. Tennessee Kid Cooper, the best. He's also a Franco PC emote. Like one of the best Franco PC emotes. The kid.
Oh, come on, can I? Maybe. What are you doing? Vijf. Oké, Dit schip gaat nergens meer. Ik ga naar de So volgende. I got the DC going. This er is is niets dat jij niet naar decent so kan helpen. far. We'll see what happens. I only have one update. If I kill all of these guys, or like most of them at least. Oh, he jumped here. Okay, we're good. Where are you? Where are you and why are you there? Oh, okay, he moved. Hij is hier! Dead. Hopefully. Hier zit het zware. Okay, he died. Okay. Oh, don't do that. He was on his side the whole time, so I couldn't do any attacks. Like none of the attacks actually landed, which fucking sucks. Oh my god, can you stop moving? This was going very well until then. Thing is, though, I never really cared about the character development in the other games. That's why, like I, you know, when you don't like the story of a game, or like the story of a series rather, you look past that. I think that's like my thing, because it wasn't like, you know, for most people that say that, it was like they played them as a kid a lot, right? I never played them as a kid. It was like I played them already as almost an adult. I mean, not really. I was a teenager at the time. I was 16, I think, when I played them. Or actually, yeah, 15, I think. Or no, actually, no. I was 16. Yes, I'm actually right. I was 16. Still, I like the games though. It's like, it's a series I want to speedrun, actually. Like, I really like the games. They're very enjoyable games, they are a lot of fun, and they are long. And I don't know why I have a bias towards long games when it comes to speedruns, but I like long games. I should specify, I like long games that aren't RPG games, because I don't like RPG games. Or rather, I don't like, you know, the whole turn-based fighting, like turn-based RPGs are just not my thing. Dank je. Oh yeah, by the way, like I also don't like that Sansaro did that cliffhanger. I hate that they did the whole Sly 5 thing and then nothing came out of it. Like that thing, I hate when people do that. Like, just so fucking horrible, dude. Like, if you're gonna pull that card, at least address it, right? Like,
dankzij een vette But there hasn't even been like sabotage mention of it. ondergetekende. Like, Geweldig ziek. Ik verras ze op het heliplatform. who the fuck cares, right? We hebben hem eindelijk. Als hij weer in dat monster verandert, zetten mijn jongens hem in de Dude. schijnwerpers die ziek heeft gemaakt. So queer, like I need chase skip. Otherwise I'm gonna lose a whole lot of time too. Because this PB already has chase skip. So I need chase skip in this run. What happened yesterday with the crusher attacking me barely ever happens, but when it does, holy crap. Annoying. And yeah, by the way, Andrew, I'm not like, you can say whatever. I am just like, you know, I'm just saying what I think, but like, it's just, I agree with what you say, and I understand your position and everyone else's position. I'm never like, I don't hate the games, right? I'm not one of those. I like the games. I like the slide games. I really enjoy them. It's just, you know, the story is just not my thing. But that doesn't mean anything really. Like this, like it's why I am not like even if I run the slide games, I don't think I'm ever gonna like really gonna be in the slide community, because like those guys really are into the games, right? But I don't know whether or not I'll ever truly learn the games, right? I want to run them, but like there's so much stuff to them. They are so long too. And if I want to do it, it has to be this year, by the way. Otherwise, I'm probably not gonna have any time. And with what I'm doing lately, I'm not even gonna have time. If I can, I'll try to like, you know, learn like a rough route and do. Because what I want to do is I want to do a Sucker Punch marathon. Not in one go, of course, because I'm not that crazy. But I mean, unless I get paid to do it. But nah. The thing is, I'd like to do like a 2 or 3 day marathon where I do all of the games, like the Infamous games and the slide games. And I say Sucker Punch marathon, and I don't include Ghost of Tsushima because I don't own the game and I don't want to play the game. So, you know, you can't really ask me to play that. I don't even own the game. I'm not gonna buy it. You know. Yo, 50 cents. Let's go, dude. I mean, to be fair, I am kind of like crazy enough to do that, but I know I can't. I still need to retry doing a 24-hour marathon at some point, or a 24-hour stream at some point. The first one I tried was back in 2016, I believe, and I didn't last more than, I think it was 17 hours, 17 and a half. I need to like retry that at some point. I really want to do it. It's just finding 24 hours to spare right now, even in like complete holiday season, is not the greatest, you know, because you want to do all the things. Two dudes. The only thing I like about Slide 4 is the kid. Tennessee Cooper is the best. And the fact that I could play it in like so many languages, that's also the thing that I like about it. Because it has so many languages, it's unreal. Papi Ravi, yo. I've never actually watched that guy. The only thing I've seen about him has been through La Velada, but like he didn't even participate because of injury, but well, because of, well, I mean, it's more of a chronic thing than it was like a proper injury like that he. And it's funny, whenever I think about Spanish YouTubers, there's one guy that's gonna, well, I mean, he's gonna fight again in La Velada, right, this year.
that fucking like boxing thing, and like this guy that's from the city that I'm from, and he used to play handball when he was younger, and he played against my brother at one point. You know, the good old facts. Like, he was actually, like, apparently he wasn't that bad. And he's, I mean, with the physique that he has right now, he would be a beast in handball. But, you know, it makes sense that he's not doing handball when he's making so much money now. But... Oh, he was an international learning content creator. I didn't know that. I didn't know he did that. That's kind of an interesting fact. I mean, I have no idea about Inazuma 11. I just know what it is. Nothing else. Okay, please don't puke and do like fast attacks. Okay. He did this, so okay. No. Fuck. He puked. The other arm now. Please don't puke again. Okay, he's not doing it. Ah, not even the one cycle. That's sad. He's gonna puke now, isn't he? Fucking hate bullshit now. Doesn't look like such a bad fight though. Thankfully, this wasn't that bad. I'm not gonna be losing like all the time. I think I'm gonna be saving a bit. Oh, he grew up to 60k doing that. Damn. Didn't know that. Oh yeah, you know, the good old like, Spanish YouTubers with the football stuff. Well, not just Spanish, Hispanic in general. So many like Argentinians, well, like, and well, Latinos in general. But there's like a couple of Argentinian guys that I know focus on actual football. You know, following like game and like news and whatever. It's like, man, like so crazy to think about. Maar ik denk niet dat ik na vandaag nog veel informatie oppik. Wat? Heb je iets dan? Jazeker. You mean demons, bro? Because it's a shit mission, yeah. Ziek, jij bent de beste. Dat zeg ik zelf nou ook. Not 60, it was 30. Whatever. Like, you know, like however you wanna say it, it's, you know. It's still quite a bit, you know. 30k is still quite a bit. Not anymore, but back then it was. Mooie foto. But yeah, like right now, when it comes to the Spanish community, I barely watch anything anymore. I watch like some recaps sometimes if it's something interesting. Like the last thing that I watched was just, I mean, I usually watch the events if they are interesting. Like I watched the MMA event that Jordi Wild made because that one was cool. I don't really watch, like I haven't watched like the other ones, like the boxing ones, because I'm not really into boxing. Plus, it's way worse than amateur, except for like a couple of the fights. So it's not really like a big deal, really.
Like this year, there's only like one fight I would like to watch. It's that kind of event I would like to go in person, but like it's also like fucking expensive to go in person. But I would like to go just for the like for the ambience, you know, like being there. Shit, dat zag ik vanaf hier. Okay, I still got the guy. Sometimes you don't get this guy. Oh, he also like tried to do a 24-hour stream back then. Damn. Oh no, he jumped. Oh, he jumped in the middle. Oh no. Oh no 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 no. Please. No way. That missed? How did he save himself? Ooh. Like, if we had like some kind of like, you know how in some games they can like look at like what happened? If we had like a replay shit to see what happened, like from another perspective, like I really want to know. Like, there's one thing that I'm gonna cover in the tutorial as like, you know, I'm gonna make, for the tutorial, I'll make like one attempt that is good, and then I'll make a separate video doing it like different times, right? So people can be like, you know, they can look at them and see that they're all like different, because every time you try this thing, it's always different. There isn't like a single time it's the same exactly, and it sucks. Yeah, the only like streamer that does something that he truly likes is Johan. Except for that, and like maybe like Alex El Capo, like some of these like OGs that really don't care about like the reaction stuff that much. Ze hebben die energiekern behoorlijk goed opgeborgen. Ik denk dat ze de toren But like most of the Spanish, like the mainstream is just like reaction, and try not to laugh and all that kind of shit. They all do the same bullshit. But they don't play video games anymore. Or if they do, it's just, you know, some random like Minecraft, like, you know, like community server or some shit. It's like, why, man? Why choose Minecraft, you know? I don't really have a favorite Spanish YouTuber anymore, or streamer in general. I guess me. I am my favorite Spanish streamer. Am I right? Actually, Pi. You know. Actually, I do have one. It's Pi, but he doesn't really do anything anymore. Empire City heeft de beest me bijna vermoord. I really gotta talk to Het spijt me echt. Die wedergeboorte was nogal heftig. Ik was een nerveus wrak dat instinctief naar alles uithaalde dat ik bedreigend vond. En de grootste bedreiging was jij. Luister, je zag de waarheid toen ik die vrouw genas. Er is geen andere I only manier. saw about Pi when it was his birthday, because he tweeted about it, and then nothing else since. Please don't let the sub 430 die game. Like right now, this run's not looking that well.
Unfortunately, Gasworks is Hey, the daar heb je worst. hem. I don't watch Super Mario, so I don't really have an opinion on Cheese. All I know is that I met him in real life. De meesten zijn zoals ik. The first time I couldn't even speak to him because like he was surrounded by other Spanish guys that were just fucking Maar we geloven like het wel. fangirling. No offense. En er zijn gasten als jij. And then like, you know, I've seen him at ES. I saw it and I saw him at ESA, but I don't like Super Mario 64, so like, why would I approach him? Even if he's Spanish. No. Well, I mean, Hispanic, right? Even if I could speak to him in Spanish, why would I? The one that I have met that speaks Spanish that is somewhat known is Mexican Runner. He's a nice guy. I also don't really watch him a lot because the games that he plays, not interested, but he's a nice guy. Like from time to time I watch him and it's like, what the heck is happening? Oh god. Hoe voel je je? Alsof ik er klaar voor ben. Inderdaad. Inderdaad. Ja. Ik ben klaar voor de SVB. Hey, no problem, dude. Go get some sleep, man. Ik heb net van niks gehoord dat ze in een moeras heeft gezocht naar monsters Yeah. die de aanval Good van night, het dude. beest hebben overleefd. And it was very nice talking to you, dude. Ze is een And taai, thank you for maar everything. pak er niet hard aan. Hoe dan ook, zij en Quo komen naar mij toe om te kijken hoe jij met die SVB aan de slag gaat. Hey, yo. Iedereen wil het zien, man. Hoe jij het beest gaat afmaken. Ja. Zie je snel, oké? Great. You can make that Die better, ijsbende but heeft net een stel hey, it militieschepen works. overgenomen. Nu probeert de militie om zijn eigen voorraden te laten zinken. Dit lijkt me net iets voor jou. Come on, dude. Come on. Let's go. Can you stop? Cool. Oh. Great. $31. So now 32. Geen idee waarom, maar die boten doken ineens op en begonnen in het wilde weg te schieten. We worden afgeslacht! This guy, dude. I like how the grenades are already like trying to attack me and not like anyone else, just me. Like they know where I am.
zei dat hij de scherven liet ontploffen. Hij wil zich overgeven. Dat is een heel slecht idee. Pas op, man. Bereid je op Yep, het eerste probably the smartest militia, yeah. That's for sure. Hey, stap dichterbij. Ik heb een bom op mijn borst. Als je me aanraakt, je hebt hem onschadelijk gemaakt. Dat kan niet. Mijn schatjes hebben honger, Cole. Kom, we gaan een maaltje voor ze zoeken. I mean, it would have been very nice to, like, you know, just being able to, like, make bombs or something as, like, evil karma. Komt goed, lieverd. Ik heb ze helemaal onder controle. Okay. I switched to the vortex. Schatjes hebben hun buikjes vol. Laten we het zelf maar afmaken dan. Well, that was Nou, great. man! It's fucking amazing. McGrath, volgens mijn mannen ging een koerier van de ijsbende naar een pakhuis. Neem er een kijkje, maar blijf wel uit het zicht. Pakketje is afgeleverd. Ga erheen en knal ze allemaal kapot. In de vlam! En nu saboteren de ijsmannen de onderstations. We moeten ze maar eens gaan overbelasten. Okay. Ondersteuning!
Hey, thanks for passing by, dude. We appreciate it. And thank you for the good luck. Ik heb de fotograaf in je weer nodig. Ga foto's maken van het ziekenhuis dat is verwoest. Komt die pijnzooi je bekend voor? Hoe dan ook, je kunt pas verder als je foto's hebt gemaakt van die ijstoren. Dat ding is gestoord. Oeh, ze zijn nu wit heet. Ze hebben een grote ijsbruut op je afgestuurd. Maak dan foto's van zijn krachten. We moeten zijn herstelvermogens bestuderen. Wat? Oké, zo is het genoeg. Verlos hem maar uit zijn lijden. Nou, dat was het wel zo'n beetje. Hoe beter we onze vijanden kennen, des te beter kunnen we ze bestrijden. Fuck off. Een paar enorme monsters scheuren elkaar aan stukken. Hierheen.
mannen hebben weer een onderstation vernacheld. Laat jezelf op en zet het weer aan. Schieten! Hij is hier! Contact! Snij hem af! Niet te slag! Laat erin! Verspreiden! Een nieuwe aflevering van Ziek TV. En jij, mijn vriend, wordt mijn zeer speciale gast. Een plaatselijke zender heeft goedkope en makkelijk te hacken schotels. Slurp ze leeg, dan hack ik ze. Oké, gelukt. Ga naar een tv. Goed. Even een paar geruchten ontzenuwen. Single dames van New Murray. De geruchten kloppen echt hoor. Ja, Cole McGrath is single en zoekt de waarde. Je hebt hem vast door de stad zien chasen terwijl hij de slechterikheid hangt. Maar van binnen is hij eigenlijk een lief knuffeldiertje. Hij is dol op romantisch gedoe, zoals lange strandwandelingen, het borstelen van je haar en leuke picknicks in het park. Ben jij de dame die het hart van deze stoere kijker kan temmen? Wel hem dan. Wie weet word jij het grootste avontuur. Dankzij jou geloven we weer ergens in. Een nieuwe aflevering van What the fuck even Jij, happened? mijn vriend, wordt mijn zeer speciale gast. What? Plaatselijke zender heeft goedkope en makkelijk te hacken Was it because I hit Slurp ze people? leeg, dan hack ik ze. That's some bullshit, dude. Didn't know that could happen. Like the game just like... What? That's some bullshit right there. 2 minutes on the train. Ah, no. I've never seen that either. Like that's completely new for me. Didn't even know that's like a thing. Oké, gelukt. Ga naar een tv. Wait, I think I know what happened. Even een paar geruchten ontzenuwen. I think I'm too far away from the... De geruchten kloppen echt hoor. Did I go too far from the TV somehow? Is single en zoekt de waarde. Like, is that possible? Je hebt hem vast door de stad zien I don't chasen understand terwijl this hij de mission. slechterikheid hangt. Maar van binnen is hij eigenlijk een lief knuffelbeertje. Hij is dol op romantisch gedoe, zoals lange strandwandelingen, het borstelen van je haar en leuke picknicks in het park. Ben jij de dame die het hart van deze stoere krijger kan temmen? Bel hem dan. Wie weet word jij zijn grootste avontuur. I can't, I really can't. Zie, jij klootzak. That's such bullshit. Oh my god, I went too far again.
Ik heb mensen horen zeggen dat ze zonder jou beter af zijn. We moeten ze dus maar weer eens duidelijk maken waarom ze jou nodig hebben. Ik stuur eerst mijn schatjes, laat ze een paar minuten hun gang gaan en dan gaan wij ze redden. Laat maar komen. Can I get more back? Oh, yep. Waarom hebben ze die gedood? Oeh. Zie je The dat, fuck? schatje? Ze houden nog van je. We waren ze alleen even vergeten. That is so dumb. I should have been gold in that too. Mother. Die ijsmannen zijn er vandoor met extreem onstabiele chemicaliën. Er gaan slachtoffers vallen. What? Come on, dude. Die ijsmannen pronken met de militiegevangenen. Alsof ze zelf een haar beter zijn. Val ze nu aan. Ik wed dat ze allemaal slapen. Okay, so what I'm gonna do, as per usual, Klaar op de schieten! Heel te makkelijk. oh, he did. Okay, I guess. There they are. Can I kill all three? I was hoping maybe they would give me a vortex too, but because I've killed all three, I'm gonna get another vortex from the guys here. Jullie zouden ons hier ontmoeten. Maybe even two, so.
2 would be perfect, but then again, that usually never happens. Okay, got one. Fuck! What is happening? What? This fucking enemy. So what I'm gonna do, I'm gonna go grab this. I need like proper power. This sucks. Top for 30 though, it's there. It's gonna happen. But man, that bullshit that happened there. Like, why would it happen? Nadat je het pakhuis had schoongeveegd, trokken de ijslui er meteen in. Zorg er met mijn mannen voor dat de boodschap overkomt. Ga maar voor, Cole. Mijn mannen geven je dekking. What? Is that enemy? Raketwerper! What the fuck? Hij ziet het ook zelf! Why the fuck? Those enemies even. Pas op voor die gaten! Schieten! Schieten! Fucking rebels. This is very slow, but wow. All the Templars in Gasworks is insane. I'll take it though. Any PBs, welcome. Het was erg. Het was zo erg, Cole. Gelukkig heb je het gehaald. Luister,
Het is allemaal niet zo duidelijk als we dachten. Het beest blijkt iemand te zijn die je kende. Het is een geleider, John White. John leeft nog? Ja. Maar luister, hij is geen massamoordenaar. Hij gebruikt zijn kracht als een neurobol. Activeert potentiële geleiders en geneest ze van de plaag. Maar hij doodt mensen die niet de mazzel hebben geleider te zijn. Hij vroeg me hem te helpen, Ziek. Te helpen? Jouw vriend vermoordde net al mijn schatjes. Weet ik. Nou, doe er dan iets aan, Cole. Doe ik. Oh mijn god. Ik ging dood, ik zweer het. Hij ging nog niet eens af. Hij was nog niet eens helemaal opgeladen. Man, look at this run. Gedaan, Ziek. I was -7 at one point. It's insane. Is hij kapot? But man, look at this bullshit here. Wolf, hij wist dat dit zou gebeuren. Like, Hij probeerde me te vermoorden. I lost Ik wist die echt niet. 50 seconds in leading the charge. Als ik dat ding gebruik, Right? zijn we I er was geweest. +1 minute and then I Alle geluiden, saved niet alleen all het the beest. time. Immediately. And fooling the roll was insane. Right? And then I lose everything again. Luister, Ziek. We weten niet of And de then I SVB started saving mij zal time. uitroeien. John's methode werkt. Ik zag het. Misschien is dat de enige manier om dit te overleven. Maakt me niet uit wat er met mij gebeurt. Ik wil alleen maar dat het beest sterft. Je moet een beslissing nemen. Hier en nu. Ga je het beest nog doden? Wees een man van je woord. Kijk, John's plan is niet prettig. Zeker niet, maar het moet. De geleiders zijn immuun voor de plaag. Hij moet er zoveel mogelijk maken voor er nog I'm gonna have actie to kan gaan. think about Denk daar eens aan. the whole like reroute of some missions though. They will be done before Convoy. Before Cold Snap even, probably. I think I'm probably gonna put them like right after I get the storm. Like right after Ice Tea Party, I'll probably do the other ones and then go do Coast Guard. Oké. Ga je gang. Jezus, laat me los! Hier krijgen jullie allemaal spijt van. I'm thankfully in this run because since I like teleport to missions, I can just move the segments completely all the way down and not have to delete segments. Zie je dit kapotte ding? Hier? Dat is de energieregelaar. So for some of them, it's just probably gonna work to do that instead of. Het is geen wereldramp. Ik bedoel, toch wel. Maar ik heb een idee. Okay, let's see what happens here. Kom aan boord, snel! Hou je vast, McGrath. Zou zonde zijn als je in het water viel. Je bent nog niet klaar. Wat aardig van je. Bedankt.
Het beest is onderweg naar het eerste onderstation. Mijn mannen doen er alles aan om tijd te rekken tot we er zijn. Zo te zien zijn we aan de late kant. Hier op zakjes geld. Ik zie het onderstation vanaf hier. We moeten de SVB opladen voordat hij hem bereikt. Ik ben er al. Game? What? What the fuck happened there? Lag, probably. I should probably stop doing that. Ziek! We zijn het onderstation kwijt. Oké, er zijn een paar goeie te vinden in Smart Triangle. Begrepen. Ga er mee. We zijn er, ziek. Oké, vergeet niet dat het opladen van het ding even duurt. Je moet hem beschermen. John kan de SVB van afstand voelen. Hij gaat er meteen op af. Hoe wil je dat doen? Jij verdedigt de boel. Bescherm de SVB. Draai je om, Cole. Loop gewoon weg. Hij is verdoofd. Snel, gooi er een flits op. Ik wil niet dood. This wasn't that good, but I can make it. $427. Cool with that. I'm okay with that. More than okay. Although I can save so many already. Just in cash books. Okay. Losing some time, but whatever. Don't care. GG.